Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous ici à Villepinte. Nous sommes les modérateurs de cette journée et je voudrais d'abord vous dire la bienvenue de la part du comité organisateur de ce rassemblement. Chaque année, nous nous retrouvons, plus nombreux d'année en année. Vous ne cessez d'augmenter. Vous seriez peut-être même des millions si tous les citoyens d'Iran pouvaient se manifester. L'avenir de l'Iran vous appartient, car l'avenir est à la démocratie. در ماه‌های اخیر مجاهدان آزادی برای خنثی کردن توطئه‌های رژیم ولایت فقیه و دولت مطیعش در بغداد در چارچوب یک راه حل بین‌المللی جابجایی از شهر اشرف را پذیرفتند. با این همه آنچه قرار بود یک جابجایی داوطلبانه باشد، بر اثر توطئه‌های فاشیسم دینی، بر اثر نقض عهد مکرر دولت عراق و انفعال ملل متحد و ایالات متحده صورت یک جابجایی اجباری به خود گرفت. من چه هفته پیش گفتم که طرح کمپ ترانزیت موقت مشخصاً به دلیل رفتار ضد انسانی دولت عراق از بنیاد شکست خورده و از یادداشت تفاهم امضا شده میان ملل متحد و دولت عراق چیزی باقی نمانده است و باید دوباره آن را نجات داد. ساکنان اشرف نیز در 4 ماه می اعلام کردند تا وقتی زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوقشان ادامه دارد دیگر به لیبرتی نخواهند رفت. این اما اگر همین امروز مینیمم خواستهای انسانی آنها را به آنها بدهند، همین فردا حرکت خواهند کرد. این خواستها که در 6 ماده تنظیم و برای دبیر کل و ملل متحد و دولت آمریکا ارسال شده بسیار ساده است. آنها میگویند به جای زندان کردن لیبرتی آنجا را کمپ پناهندگی اعلام کنید. آب و برق و نیازهای انسانی آن را تامین کنید. دشمن ما را که در صدد نابودی این جنبش است در امور ما دخالت ندهید و اشرف را که مدعی هستید هنوز به طور کامل خلع سلاح نشده بازرسی کنید. به شما میگویند حق ندارید برای رفع اتهام از خود خواستار بازرسی
ازش نشوید، ولی به جای آن باید به زندان بروید و تازه آن را به عنوان یک راه حل انسانی هم به رسمیت بشناسید. و اگر با زندان رفتن مخالفید، نامگذاری غیرقانونی ادامه پیدا می کند و اینجاست که متهم به قطع مذاکره و عدم همکاری هم می شوید. بله، از یک طرف شیطان سازی، از طرف دیگر فشارهای ضد انسانی که هدف آن زمین سازی برای یک کشتار در لیبرتی است. این را هم با صدای بلند تأکید و تکرار کنم که این رسم مقاومت ماست که وقتی تعهدی را میپذیرد مسئولانه به آن پایبند است. بنابراین به رغم همه توطئه‌های رژیم، مقاومت ایران بر سر تمام تعهدات خود باقی است. ما آن نهادهای بین المللی را می‌خواهیم که قربانی را به خاطر تسلیم نشدن سرزنش نکنند. ما نمایندگانی می‌خواهیم که بر سرنوشت ساکنان اشرف با دشخیم حشر و نشر نکنند. از آنها می‌پرسیم چرا تماشاچیان منفعل و خاموش دیکتاتورها و واسطه انهدام جنبش مقاومت شده اید؟ زندانسازی و سرکوب علیه مجاهدین بخشی از سیاستی است که از انفجارها و کشتارها در عراق و قتل عامها در سوریه بخش دیگر آن را تشکیل می‌دهد. جبهه متحد نسل کشی و قتل عام از تهران و بغداد تا دمشق سر به جنون برداشته و پایداری گسترده‌ای که در برابر آن ادامه دارد مظهر جهانی است که برای آزادی به پا خاسته است. این نبردی است که ما و هیچ کدام از خلق‌های منطقه آن را آغاز نکرده ایم، اما برای آزادی مردممان چاره‌ای جز پیروزی نداریم. بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نبوده و نیست. هدف ما تضمین آزادی و دموکراسی به هر قیمت است و همچنان که بارها گفته ایم، همین که بر سر مزار شهیدانمان در خاوران باشیم برای ما کافی است. آرمان آزادی، برابری و حق رأی مردم است و هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن همه ادیان و مذاهب از حق مساوی برخوردار باشند. و برنامه ما در این 3 کلمه خلاصه می شود: آزادی، دموکراسی و برابری. Ce rassemblement en cet instant est la preuve que votre nation reste debout, qu'il existe des vrais leaders incarnés par le Conseil national de la résistance et donc par Madame Rajavi. That's what was signed by the UN and the government of Iraq. This is the MOU. You know what this MOU is worth? The Iraqi government hasn't lived up to any tenet of this MOU. We can rip it up. We have got to stand with Ashraf. The Ashrafis in Liberty and in Ashraf have to know that we are with them. Have to know that they've got your support, but have to know that they've got our support. I am ashamed of my government. My government has failed to protect the residents of Ashraf. The best alternative to change in Iran is what President-elect Rajavi said.
What we need is a democratic opposition in Iran, and that is those in this hall. Dear Mrs. Rajavi, or dear Mariam, if you allow me, listening to your speech, the passion and the determination that I felt in every single word, I just got a further confirmation that this is the time for great women leaders. You seek to overthrow the most repressive regime in the region, more oppressive than Mubarak, more oppressive than Gaddafi, even more oppressive than Assad. Why are those countries that supported overthrow of those regimes not supporting the overthrow of the Iranian mullahs? The reason is fear. The reason is appeasement. The reason is we cling to the misguided notion that we can talk to the mullahs, that we can negotiate with the mullahs. Whatever happens on the nuclear front, the only long-term solution, the only way out of the dilemma that the world faces is to overthrow the mullahs in Tehran, and I wish you good luck in that. Thank you very much. À plusieurs reprises, plusieurs d'entre nous, parlementaires, sénateurs et députés de tous les courants politiques, avons plaidé pour le soutien aux résidents d'Ashraf, pour la reconnaissance du CNRI comme une alternative démocratique au régime fasciste des mollahs. Une nouvelle page s'ouvre, nous allons l'écrire ensemble et j'espère que le plus rapidement possible, nous pourrons nous retrouver ensemble dans un pays qui aura retrouvé la liberté, qui aura retrouvé son identité, ses valeurs, qui aura retrouvé sa dignité, c'est-à-dire l'Iran libre. Merci. We kept our promise in moving people to Camp Liberty. You keep your promise in keeping people safe and secure with basic humanitarian needs. This is the least the United Nations can do. Keep your word. We kept ours. 3,400 of its members are in Camp Ashraf and Camp Liberty, and they have been suppressed at the behest of the Iranian mullahs through their proxy al-Maliki, and that must not be allowed to continue. I want a message to be sent. It is not the people of Camp Ashraf who are breaking their word. It's the people of the Iraqi government led by Nouri al-Maliki who are breaking their word to the people of Ashraf. I thank you for your courage and your dedication, and the courage and dedication of Mrs. Rajavi and the entire leadership of MEK, and for being an example to all of us and to all the world, never to give up the struggle for freedom. Today, we will not forget those who are imprisoned in these camps. Können wir darauf hoffen, dass in 4 Monaten auch die Amerikaner ein klares Nein zur Liste endlich sagen, denn das Gericht hat entschieden, in 4 Monaten muss diese Sache erledigt sein. Das ist eine Hoffnung, auf die 15 Jahre gewartet worden sind, dass endlich gesagt wird, sie gehören nicht auf die Liste der Terroristen und sie sind keine Terroristen. Vous salue Madame Mariam Rajavi, présidente élue de la résistance iranienne, et vous, habitantes et habitants d'Ashraf, et vous toutes ici présents. À Genève, on vous l'a dit, Madame, vous êtes chez vous, Madame Mariam Rajavi. Genève et la Suisse sont venus vous saluer et vous soutenir. Nous allons continuer à agir en faveur des réfugiés d'Ashraf, tant sur le plan suisse que sur le plan européen. Le gouvernement américain, la force multinationale et la Croix-Rouge internationale ont reconnu en 2004 les Ashrafiens comme des personnes protégées en vertu de la 4e Convention de Genève. Mais
Depuis 2009, en violation de cette convention, le gouvernement américain a abandonné sa protection et l'a remise aux mains des bourreaux irakiens soumis aux ordres de Téhéran. Je déclare, à l'instar de nombreux juristes internationaux, qu'il n'y a aucune raison pour que la protection de la 4e Convention de Genève ait pris fin pour les Ashrafiens. I watched with grave concern the events of 2009 and 2011, those tragic events, and they only reinforced to me what I believe is the best opportunity for everyone: the rapid and safe removal of the MEK from Iraq. That the best way to facilitate this is the removal of the MEK from the list of terrorist organizations. You know, the appalling thing about this whole episode was that on Monday there was a press conference in Washington at the State Department, and a senior official from the State Department told the press, "We, the United States, are proud to support this group coming from Baghdad to Brussels. The State Department were proud to support a delegation that contained an alleged murderer." Well, you know, you've heard a lot today about the behavior of the State Department. You've heard a lot about how low they have stooped, but this really was scraping the barrel. The designation by the United Nations of Camp Liberty as a temporary transit location is completely bogus. People have been there for 4 months. It's a refugee camp. It must be redesignated, and their rights must be completely adhered to. Action by the European Union to accept resettlement in Europe of the residents. Action by the United Nations to accelerate the procedure of granting the status of asylum seekers for the residents. We want action, no more excuses, no more delays, no more lies, no more appeasement. Action, action, we want action. Before I leave this podium, I have something very important to do. I am honored to present to President Rajavi a statement. This statement has been signed by thousands of members of the European Parliament, of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, of many national parliaments across the world in support of the resistance under her leadership. The former Speaker, Newt Gingrich, had hoped to be with us this afternoon, but unfortunately his flight was cancelled. So he wants to send his very best wishes to this conference, and he wants it known that he will do everything he possibly can to help with the situation. Is there any country in Europe that could gather so many young people together for democracy, to protect democracy in their own country? Probably not. But the people of Iran want democracy. The people of Iran are entitled to democracy. And the people of Iran will get democracy as a result of your determination. And I welcome President Rajavi's commitment to peaceful struggle, and with the support like she has here today, I know that the future for Iran, just like the future for Ireland and the people of our planet, is a great future. For it is incumbent that all of the organizations that are here today continue to bring pressure to bear
on that Iraqi government to do the right thing. A short time ago, I sat in a courtroom and had to restrain myself as I heard my soldiers and myself denigrated by an attorney who said we didn't do our job at Camp Ashraf. And I listened as he said, the soldiers there never fully inspected. They never found any of the weapons that were there, and they were denied access to certain areas. Well, let me tell you, it was my responsibility to conduct those searches. And I used this very map to ensure that every square meter of Camp Ashraf was inspected. As the first anti-terrorism officer for all coalition forces in Iraq, and later as the base commander of Camp Ashraf, I assure everyone the PMOI is not a terrorist organization. We must defend the residents of Ashraf and liberty. We must defend what is right. We must defend freedom. We must take the MEC off the terrorist list. لا بد أن يرحلوا فالأردن أحرى بهم باستقبالهم وطننا الأردن أحرى بأن يستقبلوا سكان أشرف وليبرتي بأن يرحلوا إلى أوروبا. We want to tell our brothers and sisters of Ashraf that we are standing by them, that we are supporting them, that they are not alone in the world, and in fact that all the world is standing today with us here to defend them and their rights. The support for the residents in Camp Ashraf and Camp Liberty in reality is support for the democratic change in Iran. Wir fordern die UN auf, Camp Liberty als ein Flüchtlingslager anzuerkennen, dem der internationale Schutz zusteht. We will not be satisfied. We will not rest. We will not be silent until every man, woman, and child currently in those camps are known everywhere in the world as free people. جئنا لكي نقول أننا في قضيتنا نتطابق ونتشابه مع قضيتكم في مخيم أشرف وليبرتي. ومن هنا ومن هذا المكان أرسل تحية إجلال وإكبار إلى المرابطون الصامدون في معسكر أشرف وفي معسكر ليبرتي الذي هو يعتبر نسخة من سجن أبو غريب وما ارتكب فيها من مجازر في أبو غريب. I will ask actually Ambassador Bob Joseph, and Undersecretary Philip Crowley to come up here from the United States of America. Bob Joseph, he is the U.S. Undersecretary of State for Arms Control and International Security until 2007 and Special Envoy for Nuclear Non-Proliferation. Undersecretary Philip Crowley, Assistant Secretary of State from 2009 to 2011. We must, instead of appeasement and accommodation, protect the lives of those at Camp Ashraf and Camp Liberty who remain in constant danger. We need to delist the MEK, not only because it is the legally appropriate thing to do, it is also smart policy. 100,000 of you came here today because you believe in democracy, freedom, and change. I am here to tell you that we hear you in the United States. And even more importantly, the regime in Tehran hears you as well, which is why they fear you as they do. Now, one of the curious aspects of the State Department's position on the MEK is when it looks at a country in transition, it looks at an opposition and says, is the opposition organized? I think we know the answer to that question. Is the opposition united? We know the answer to that question. Does the opposition believe in democracy? We know the answer to that question. Is the democracy inclusive?
We know the answer to that question. So as you cry for freedom, they even hear you in Foggy Bottom. We know what needs to be done when we leave here. We need to go out and get it done. And so this is the business of Western officials and those who support the Iranian people and free societies, to recognize the distortions by the MOIS about the MEK, to support delisting the MEK, and to champion straightforward Western norms in Iran, and to call for an end to the abuse of thousands of refugees in camps Ashraf and Liberty. The people of Camp Ashraf and the people of Camp Liberty deserve freedom. They deserve freedom of movement. They deserve to live without the constant threat from the Iraqis who are there ostensibly to protect them. The terrorist designation for the MEK was never accurate and should be lifted and will be lifted. Comme souvent dans le monde en difficulté, ce sont les femmes qui sont les premières à réagir, les premières à résister, les premières à faire face. Les femmes, pourtant tellement méprisées, sont fortes. Elles le seront de plus en plus partout dans le monde. Et parmi elles, une femme a assumé totalement le rôle d'un leadership exemplaire, Mariam Rajavi, par le courage et la perspicacité qu'on lui reconnaît, a su montrer la voie de la résistance durable face à un régime qui se caractérise par sa misogynie. Aujourd'hui, les femmes et les hommes d'Ashraf et de Liberty représentent un Iran que nous aimons, que nous admirons, un Iran qu'il faut soutenir, un Iran de la résistance au Mollah, et c'est aujourd'hui que se prépare l'élection présidentielle iranienne de 2013. Albania is a strange country, and for Europeans, for our multiculturalism. We love Iran and the story of Iran. But I must say that this is the first time that we came in such activity. This time we have come only 2. Next will come 20. Noi italiani siamo con voi e con l'Iran libero. Questa è una delegazione molto numerosa. Salutiamo con grande affetto la lotta di Miriam Rajavi e del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Grazie. Siamo solidali con la vostra lotta e vi saremo vicini fino a quando assumerete la vostra libertà e indipendenza. Let the world hear the voices of all of us here in Paris today. If this movement, with its popular base, all of you, organization and leadership, does not represent the Iranian people, who does represent the Iranian people? Nous sommes ici tous venus des 4 coins du monde avec des sensibilités diverses. Chacune et chacun avec ses convictions, chacune et chacun avec ses valeurs. Mais nous avons un point commun. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui à Paris, c'est notre solidarité sans faille avec le peuple héroïque d'Iran. Le pari que nous faisons tous ensemble avec la présidente de l'OMPI, avec Mariam Rajavi. Dear friends, it's a great pleasure for me to be here tonight representing a group of Nordic parliamentarians and from Estonia who are here to show you that we are your friends. Let's hope that next time we meet after October 1st, the delisting issue will be history. Your victory will come soon. You are the real alternative. The real alternative, you will all go back to your homeland, a pacifist and democratic Iran. Vive l'Iran libre, and may God bless you.
should not focus on nuclear weapons. Our goal should not focus on temporary strategic deals. Our goal should be to assist the people of Iran in overthrowing the dictatorship and eliminating the dictatorship. Now, I cite this because it actually relates to what our strategy should be in Iran. I believe we should have a strategy working with every ally inside and outside the country who want to see the Iranian people have a right to freedom, have a right to free elections, have a right to the full equality and the full role of women, and have a right to live without fear of secret police, without fear of torture, and without fear of execution. And we should be committed to that kind of Iran.